I did not only see, but was a victim of a war. My brothers and sisters were killed. I was the only one left to survive. If God can save my life, let him forgive my enemy. Plain in his heart, my love, let my land know war. Comme des millions de jeunes à travers le monde, Stephen vit dans un monde chaotique, bouleversé par les guerres et les catastrophes naturelles. The reason of me writing this poem is war is very bad. During the war in Liberia, we lose a lot of people, educated people that was to help all in the nation. And I pray that Liberia should have no war again. Cependant, au milieu de ces immenses difficultés, les jeunes luttent pour leur survie. Ils se mobilisent pour former des groupes de jeunes, mènent des activités éducatives, participent à des mouvements pacifistes et contribuent à réhabiliter leur communauté. Comme Stephen, ils apprennent à surmonter leurs problèmes et s'efforcent de devenir des membres actifs dans leur société. Aussi crucial que ces histoires soient, la plupart d'entre elles ne sont jamais entendues. Saurez-vous les écouter ? You travel there, you get in Kimatown, where I was born. Yeah. On the ceiling, these are designs that are made, so that when people enter the room and they see it, and they get excited. Yeah, a Liberian flag to prove that I'm a Liberian. I'm proud to be a Liberian. She makes history. She's the first female president ever. Yeah, in the African race, and then in our republic, she's the first female president. First of all, I'm very thankful for this opportunity. Au Libéria, Wolokwa et d'autres jeunes sont venus de différentes régions de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest pour participer à un atelier de poésie et de création littéraire afin de discuter de la façon dont les jeunes ont été touchés par la guerre civile qui a ravagé leur pays pendant 14 ans. Leurs discussions ont porté sur l'impact de la guerre sur leur scolarité. Les écoles ont été brûlées, les enseignants ont été déplacés et beaucoup ont perdu des années d'instruction. Wolokwa a perdu son père pendant la guerre et, sans revenu familial, il n'a pas pu poursuivre ses études. As soon as I entered the school, my father died, paying some of my school fees and living some. So then, that had a great impact on me. My average went down as low as 79. I felt bad. I felt that I was getting dull. My father is gone, but now, same I'm K. Wolokwa S. Davis, I can live more than William B. Davis. That was my father's name. And then I took on that, I said, I will put the past behind me, and then I will live. And then I will do it, I will prove to people that I will help my people. I will learn, and then learn to the best of my ability. Learn beyond my expectation. I remember the first day I got in Liberia as a refugee. Fatoumata, l'amie de Wolokwa, a aussi connu bien des difficultés à terminer ses études. Elle a fui la guerre au Sierra Leone voisin et s'est réfugiée avec sa mère au Libéria en quête de sécurité. Mais elle seulement pour se retrouver dans une autre guerre. Comme la plupart des jeunes déplacés, elle a passé la plus grande partie de son enfance dans un camp de réfugiés. My sleeping era, I sleep here, and then a storeroom here. I started my education in this camp from the 2nd grade to the 10th grade before I leave. And then we used to be under the school building where you find roaches around,
Sometimes the rain falling on us, nowhere to go. Fatoumata fait aujourd'hui des études d'infirmière grâce au soutien de son oncle qui habite tout près de la ville. Knock knock. Yes. Hello. Yeah, hello. Quand elle n'est pas à l'école ou en train de faire ses devoirs, Fatoumata est aussi professeure de théâtre. Elle travaille avec d'anciens camarades du camp à écrire et à jouer des sketchs pour d'autres jeunes qui vivent encore dans le camp. 2 days ago, they raped my daughter, my only child. 16 years old. La pièce de Fatoumata met en lumière un des problèmes les plus graves auxquels les jeunes femmes font face pendant les conflits, la violence contre les femmes. Para ella y para muchas mujeres que han sufrido por causa de la violencia. Dans d'autres parties du monde, la violence contre les femmes prend un autre visage, tel que la violence conjugale et la violence à motivation politique. Aquí en Colombia se maneja mucho lo que es el poder. En este país, quien tiene un arma se cree grande. Creo que las mujeres son las mayores afectadas. Primero, porque son asesinados sus compañeros. Segundo, porque muchas veces aquí en Colombia el abuso sexual es como que uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. Aquí la violencia contra la mujer es algo que se ha vuelto como que el pan de cada día. Incluso en la comunidad en la que estoy trabajando actualmente se ha visto el abuso hacia la mujer. Ya le dije, no solamente el maltrato físico, sino también el maltrato psicológico. Pero además de eso, el maltrato a nivel sexual, como pareja. De pronto, el hecho de que las personas hayan salido de sus tierras a sitios desconocidos, sitios que de pronto nunca antes habían explorado, la situación económica, la falta de oportunidad de trabajo y el estar acostumbrados a trabajar en sus tierras, eso de una u otra forma genera el hecho de que haya violencia dentro de la familia. Les femmes et les jeunes filles sont personnellement touchées par la violence armée. Elles deviennent veuves, perdent des êtres chers et souvent sont elles-mêmes ciblées. La violence a eu un impact direct sur la famille de Maria, une jeune fille de 17 ans. Son père, ses tantes et ses oncles ont été tués. Amaury, Danison, Oscar, Nayis y Emerson. 5 hijos de mi abuela. Son père décédé et sa mère absente, Maria a été élevée par sa grand-mère et ses tantes. Ce sont elles qui l'ont guidée à travers les années alors qu'elle devenait une jeune femme. Bueno, ella es mi hermosa abuelita María Navarro, que la quiero mucho. Yo todavía me pregunto y sí, siempre me va a preguntar, o sea, ¿por qué tantas cosas en contra de nosotros? ¿Por qué tanta guerra y tantas desgracias en mi familia? Bueno, mi abuelita, yo puse en la nota que la admiraba porque sí, no sé de dónde ha sacado tantas fuerzas y tanta berraquera para salir adelante y para sacar a tantos nietos adelante, porque sinceramente no sé, por eso la admiro bastante. La fuerza que viene en mí, yo pienso que es la injusticia. Eso me da más ganas de seguir y de que las mujeres no sean golpeadas tanto por tanta guerra, por tanta violencia, por tantos maltratos físicos y psicológicos. Porque nosotros podemos y hay que llevar la delantera con positivismo, con actitud y berraquera. Yeah, I'm called Tim Delisande. Yeah, this is my place. It is in Lulo district in Uganda. I'm 17 years old. Yes. Au nord de l'Ouganda, 20 ans de guerre ont privé les jeunes hommes, comme Denis, de leur chance de trouver un travail. Laver des voitures et des motos lui rapporte un maigre revenu, mais le tient à distance d'activités plus risquées. Yeah, I work from morning to sunset.
What I like most about the work is it keeps me busy. Don't let me thinking of going to do something bad like go on drinking, smoking, what. It keeps me busy all the time. My mind always be fresh. Denis est l'un des nombreux jeunes qui ont été obligés de se battre pour l'armée de résistance du Seigneur pendant le conflit au nord de l'Ouganda. The war, the guerrilla war made by Con Joseph in northern Uganda has a lot of effects on the side of the young people. Here you find that during the war, the rebel can come and abduct young people. These children will go and grow up in the bush. They are trained to be soldiers. Ma como nia ma tian ma gimar mukan ter manu dong bunyal manu dong bengar mi gwa ko tian pe ano dong. Many of the youth, some of them died in the bush. And some of the parents doesn't know where their children are. Because some of them have died, some of them are still there with them, except some of us we have escaped from them. I was carrying luggage on my head, so they shoot at it, the bullet shoot on me. I was bleeding seriously. I heard the sound of a vehicle coming. I stand by the road, I raise my hand up, and they stop. Put me in the vehicle for me to bring me to the hospital. This is how I escaped. Yeah, it has been hard, very hard. Après plusieurs mois d'assistance psychosociale et une fois remis de ses blessures au pouce et à la cheville, Denis est rentré chez lui. Comme beaucoup de jeunes en Afrique, il est orphelin, élevé par ses grands-parents. So, yeah, this has a grave. So, this one, this side is for my mom. So, on next side is my aunt, the sister to my mother. No, my parents didn't die in the war. My parents died when I was still at the age of 4 years. Actually, what caused them to die, I don't know too much, but as they've tried to tell me, I think so maybe it would be even these effects of HIV. So, yeah. So, but I tried to talk to my grandmom, then she told me, yeah, because for them, they fear, not to tell people that your parents did this. Then I tried to talk to her slowly. She accepted, she told me that HIV. La captivité a ouvert les yeux de Denis sur les réalités de la transmission du VIH, aussi bien pour lui que pour les autres jeunes. For ladies, when they have that, they take them there, giving you just a husband. Even if you are young or what, they just give you. If it's an old man of 40, 50 years, they just give like that. I just go and rape them, sleep just with them like that. See, those are such kind of things that made HIV now to be so worse in this end. Les populations touchées par les conflits, les jeunes en particulier, sont plus vulnérables à l'infection du sida en raison de l'instabilité politique, des atteintes aux droits humains et du manque d'informations et services de santé reproductive adaptés aux jeunes. Right now we are in Gulu Youth Center. Yeah, this place almost accommodates quite good number of youth. Yeah, it always help us because sometimes it comes here like for testing, because they know even how to talk to youth, so they are used to us. So long as we come here, just feel comfortable with them. Yeah. It was in 2003. That was the year that I escaped from. I tested till up to now. I'm keeping on testing, but I'm still safe. Yeah. Tous les jours, nous entendons parler de conflits armés, la majorité ayant lieu dans les pays en voie de développement. Mais même les pays plus avancés ne sont pas à l'abri des situations critiques. Les catastrophes naturelles, qui affectent tout autant la vie des jeunes, ne distinguent pas entre nantis et démunis, comme on l'a vu en 2005 aux États-Unis avec l'ouragan Katrina. It looked like the end of the world.
people were here on roofs. It was a very scary experience. Jennifer est une étudiante de 25 ans qui travaille comme assistante médicale au centre communautaire de soins de santé de Tulane. What I do here mostly is I triage patients. I'm more of a counselor to them, assist doctors with whatever they need. I like your shoes. A lot of young people that come here, they come here mostly to get basic medical attention, either it be prophylactic methods like birth control or condoms. I'm just basically here to help the community in a city that doesn't really have too good of a healthcare system. Après l'ouragan, la plupart des centres de soins de santé ont été fermés et les jeunes en particulier se sont retrouvés sans service de soins de santé reproductive. Les situations d'urgence aggravent souvent le risque que les jeunes adoptent des comportements sexuels risqués qui peuvent entraîner des grossesses non désirées, la stigmatisation sociale des jeunes mères, des avortements dangereux ou des infections sexuellement transmissibles et le VIH. I was interested in whether you think there's any connection between the post-Katrina phase and the level of teenage pregnancy, the pressure for people to have sex. My friend that was pregnant, like, she's still going out doing it more because she doesn't have a job either. And she feel like the only way she can earn money is to have sex with people. It's kind of like the prostitute job, but yeah. You know, and I think that sex was affected by that too, because they were, you know, kind of you're bored. What do, you know? Vanessa, qui est devenue mère à 15 ans, donne des conseils aux jeunes femmes qui tombent enceintes. You know, I think that teenage pregnancy is a big issue, and I think that a lot of people might have decided that, whoa, you know, if things can happen like that, well, maybe I should have sex with my boyfriend. Yeah, and that's why I think like the clinic should have more information available to them, because even if a disaster is going on or if violence is breaking out, they're still going to be a part of their life regardless. They're still going to be doing things, and they're still going to need somebody to talk to, and they're still going to need a place to go to get the information and protection that they need. What did he say? He said, what are you doing here? Just stay where you are. This is a country of conflicts. Well, you have to hear where I come from, and then you'll know. Sierra Leone, you may not know, brother, but it's a small country in West Africa. And in 1991, we had a terrible war that lasted for 11 years. I saw in Sierra Leone what it meant. I saw how my sisters, my cousins, people that I loved were sexually abused and raped, and I saw houses being burnt, I saw schools being burnt. I have lived and seen what it means when a society decides to not give a voice to its young people. And yes. On sait que les adolescents et les enfants sont exposés à des situations de violence extrêmes et peuvent connaître une détresse émotionnelle immense. I just want to hear how you think war affects your lives as young people. أنا بدي أقول إنه الحرب إنه بالنسبة إلي إنه كتير تركت أشياء مش منيحة من جوا، إنه لأنه مثلا خسرنا كتير عالم بنعرفهم. مذهولا بها التراب في لحظة ملأها الغبار في دمعة لم يكن لديها الوقت لتنزل. Wissam est un étudiant de Beyrouth, âgé de 20 ans, qui rendait visite à ses parents dans la ville de Tyr, au sud du Liban, quand la guerre a éclaté en 2006. Here you can see the cracks in this wall due to the bombs that were thrown beside the building here, and also another crack here that's well visible. Alors que les bombes pleuvaient et que les hélicoptères survolaient la zone, Wissam, sa famille et quelques voisins se sont abrités dans leur cave. And we don't have enough mattresses, so there was a law. Mattresses are just for the children. Women, men will sleep on the floor.
And once I was looking at the children sleeping, I can't forget that image. So I decided with my sister, since we have a camera, a digital cam, let's take photos. We started doing like funny stuff, just trying to live or to do something because we were so depressed. Honestly, inside we were so depressed. Maybe if we died and then the media will come here and see us dead, they can find the cam and they can see us that we were civilians, we were peaceful, and we were killed for no reason. And I was asking, what do they fight? What for? Life is not worth to fight for it. You are going to lose it, you are going to die someday. So try to live it. Go. So, don't know, sing, dance, bring colors to people, let people meet, give love to everyone, smile. This is life, this is what's nice. I didn't believe in brotherhood. Instead, I wanted to fight, and if I could, I would. I ran away and helped them instead. Today, I'm stronger and not afraid. Now, I'm up for peace or anything alike. Enough bloodshed, life is a one-time strike. Malgré les guerres et les catastrophes qui continuent à toucher et déplacer des millions de jeunes chaque année, beaucoup se remettent et font face au défi de retrouver paix et harmonie dans un monde chaotique. Wissam a intégré un mouvement pacifiste qui œuvre pour la non-violence. Maria travaille avec d'autres jeunes gens pour combattre la violence contre les femmes. Jennifer continue à aider les jeunes à avoir accès aux services de santé reproductive. Denis donne son sang et conseille les jeunes sur les dangers du VIH. So this is a card which we normally been given if we donated blood. Pour Wolokwa, les encouragements prodigués par le directeur de son école l'ont aidé à atteindre son but, devenir instituteur de CE2. In 12th grade, my principal knew that I was very brilliant, so he called me to live with him. And I lived with him, and then I graduated safely without paying a dime. I said, I will teach third grade. And he said, okay, you can do it. I said, I can do it. So, I gave them a motivation that was given to me some time ago. So I said, if you learn and you be more like me, you will teach other people so they get very excited and learn. Yeah. When you listen when we speak, when you listen to our voices, 'cause every child of this world has a right to live in peace. When you listen when we speak, when you listen to our voices, 'cause every child of this world has a right to live in peace. When you listen when we speak, when you listen to our voices, 'cause every child of this world has a right to live in peace. Why can't you listen? Why can't you listen? And give us a better future. Why can't you listen? And save us from this evil. We are the children. We have the right to live in peace. Wasuzocha joka mama, wasuzocha joka nzala, onolya kuchi joka mama, onolya kuchi joka nzala. Nasuzeyonga nkulowozako, nasuzeyonga nkulowozako, nalya ku nkejje bambi, nanywa ku buugi mwattu, nasuze